Red Blue JD. Bamaneko cyangwa se intasi ni abagore ndetse n'abagabo mu cyongereza bita double agents, bakaba ari abantu bamaze kumenyerwa cyane ahanini bitewe n'ibitabo cyangwa se filime bikunze kubakorwaho. Baba bafite bidashidikanywa akazi gakomeye kandi kakaba ari akazi kagoranye, gateye amatsiko kandi gateza ibyago ugakora aho isaha iyo ari yose aba ashobora kwishwa kubera ubugambanyi. Aba bantu baba bafitiye akamaro ntagereranywa ibihugu biba byarabatumye, ariko kandi ikirenze ibi ni uko nabo ubwabo baba batizewe cyane n'ibihugu byabatumye. Impamvu imwe izwi ni uko hari igihe igihugu yagiye kuneka kimufata, hanyuma kugira ngo bamwice bakamuha kandi kazi ko kuneka igihugu yari yaraje kunekera. Mu byumvikana rero benshi muri aba ngaba amaherezo yabo birangira ari ukubura ubuzima. Bamwe muri aba mu gihe bakorera amafaranga, abandi bo bakoreshwa kano kazi no kwitangira ibihugu byabo kandi n'intwari, ariko icyarimwe bakabagambanye. Ni benshi rero babayeho mu mateka y'isi, ariko reka uyu munsi mu kiganiro cyacu tugaruke gusa kuri bamaneko bagera ku 10 batazigera bapfa kwibagirana. Nyuma yaho turaza no kukubwira noneho umwe mu bigo bikomeye ku isi byagiye bibatuma, ibigo bivugwaho ko ari byo bigira amaneko menshi cyane ku isi, ndetse tunarebere hamwe muri bino bigo by'ubutasi ibikomeye cyane kurenza ibindi. Mbere ko dutangira kino kiganiro ariko mu buryo burambuye, reka manze nkwibutse ko turi kumwe na Eric Tech, akaba ari ahantu ushobora gukora ibikoresho ibyo ari byo byose byiza by'ikoranabuhanga. Icyo usabwa wowe ni ukumusanga akorera hagati y'isoko na sitasiyo bya Kimisagara cyangwa se mu nyubako yo kwa Rubangura. Ikaze muri iki kiganiro aho ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine. Kuri uyu mwanya wa 10 muri bano bamaneko batazigera bibagirana turasanga uwitwa Isabella Boyd. Isabella Boyd yari intasi y'umugore yakoreraga ingabo zishyize hamwe mu ntambara hagati y'abaturage muri Amerika izwi nka American Civil War. Uyu mugore rero yafashe hoteli ya se arangije yendura ahantu hategurirwaga ibikorwa bya gisirikare kandi akomeza gukorera runo ruhande kugeza ubwo umugabo yazaga kumuvamo, maze uyu mugore akaza gutabwa muri yombi. Bikaba byari umwaka w'1962 aho kino gihe yaje kumara ukwezi afunzwe. Gusa ariko baje kubura gihamya, hanyuma no mugore aza kongera gufungurwa. Yongeye gufatwa mu mwaka w'1963 ariko kandi aza kurekurwa nyuma y'uko yari yanduye tifoide bikomeye. Muri Werurwe umwaka w'1964 Boyd yagerageje kujya mu Bwongereza ariko kandi aza gufatwa maze yoherezwa mu gihugu cya Canada. Ahangaha bari bakirimo bashakisha ibimenyetso byamufata kugira ngo barebe koko niba yari umutasi cyangwa se baramubeshyeraga. Icyo gihe rero amaze koherezwa mu gihugu cya Canada yaje gukundana n'umugabo witwa Samuel, maze bano bombi baza gushyingiranwa babyarana umwana umwe w'umukobwa. Uyu mugabo we akaba yaraje kwitaba Imana. Nyuma y'urupfu rw'umugabo we rero umwaka w'1966 we n'umukobwa we bakaba baraje gusubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe Boyd yaje gufata izina ry'ubuhanzi rya Nina Benjamin maze ririmba mu mijyi itandukanye, biza no kurangira abaye icyamamare yongera gushaka bwa kabiri. Akaba yarashakanye na John Ammond muri Werurwe umwaka w'1969. Uyu mugabo we wa kabiri yari yarahoze ari umusirikare mukuru w'Ubwongereza, bakaba baraje kubyarana abahungu babiri ndetse n'abakobwa babiri. Abo bombi bakaba baraje gutandukana, hanyuma Boyd aza gushaka umugabo wa gatatu umwaka w'1984. Nyuma y'ibyo ngibyo byose uyu mugore yaje kuzenguruka igihugu atanga ibiganiro bitandukanye by'ubuzima bwe, ibintu byamuranze nk'intasi, aho yabwiye abana yuko kimwe mu bikorwa byiza wakorera igihugu cyawe ari ukugifasha mu byerekeranye no gutata kugira ngo kibashe gutera imbere. Uyu mugore rero akaba yaraje kwitaba Imana mu mwaka w'1900 nyuma y'ubuzima bwari butangaje. Ni imwe mu ntasi mu mateka y'isi zitazigera zipfa kwibagirana. Ku mwanya wa 9 muri zino ntasi zitazigera zipfa kwibagirana turasanga Nathan Haley. Nicuza gusa kuba mfite ubuzima bumwe bwo guheba kubera igihugu cyanjye. Aya ngaya ni amagambo yamamaye cyane yigeze kuvugwa na Nathan Haley, wamenyekanye cyane nka maneko wa mbere w'umunyamerika mbere yuko yicwa. Yari kapitene mu gisirikare cyishyize hamwe cyarwanyaga ubukoloni bw'Abongereza mu ntambara y'imindura amatwara, ariko akaza gufatwa n'igisirikare cy'Abongereza. Ukurikije biriya bihe umuntu wese wari intasi yabaga afite icyaha gikomeye cyane, byarangiraga bamukozeho iperereza, hanyuma icyaha cyamufata uko byagenda kose akaba agomba kwicwa. Icyo gihe rero ingabo z'Abongereza zasanze hamwe n'icyaha, hanyuma akatirwa igihano cy'urupfu yicwa amanitswe. Akaba afite imyaka 21 yonyine y'amavuko, aho ibikorwa bye ari bimwe mu byafashije Abanyamerika cyane mu kurwanya ubukoloni bw'Abongereza mu gihugu cyabo. Uyu muhungu rero bakaba baramwubakiye ikibumbano nk'ubw'agaciro ibikorwa byamuranze.
Dusan Popov turamusanga ku mwanya wa 8 mu ntasi zitazigera zipfa kwibagirana. Dusan Dusko Popov yavukiye muri Hungariya, ungu bakari muri Serbia y'ubu. Yavutse ku itariki 10 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'1912. Ababyeyi be ni Milorad ndetse na Zora Popov. Yari afite umuvandimwe witwa Ivan ndetse na murumuna witwa Vladani. Ni umuryango wari ukize bidasanzwe, aho wakuraga ubutunzi kuri sekuru wa Popov. Uyu sekuru wa Popov akaba yitwaga Omer Popov, aho yari atunze amafaranga menshi cyane, dore ko yari afite amabanki, akaba kandi yari afite inganda nyinshi, akaba yari afite ibirombe acukura mu mabuye y'agaciro, kandi akaba yari n'umucuruzi ukomeye cyane. Subyara Popov yaje kwemera abahungu be kubakira umujyi aho bashoboraga kwishimishiriza n'inshuti zabo, kandi bakanategura ibirori bihenze cyane. Se rero yifuzaga yuko umwana we wese agomba kubona uburezi kandi buteye imbere. Abana be baje rwose kwiga amashuri meza akomeye, dore ko ku myaka 16 abana be bashoboraga kuvuga indimi nyinshi cyane zirimo Igitaliyani, Ikidage, Igifaransa, Icyongereza ndetse n'izindi. Popov rero yaje kwisanga yinjiye mu butasi nta n'uruhare runini yabigizemo, aho yabaye imaniko ukomeye bitewe n'inshuti ye, hanyuma aza gukora byinshi bitazigera byibagirana. Benshi n'ubu bizere ko Popov ari we wagendeweho mu gutegura filime yamaye ku isi ya James Bond, bikozwe n'umuhanga mu gutegura filime witwa Ian. Popov rero nubwo yari yaravukiye muri Serbia, ariko yakoreye ibigo bitandukanye by'ubutasi harimo nka MI6 y'Abongereza mu ntambara ya kabiri y'isi, aho kandi yanakoreye FBI. Iyi ntasi Popov niwe haye FBI amakuru y'uko Abayapani biteguraga gutera icyambu cya Pearl Harbor, ariko kandi kabyirengagiza. Yagiye atanga n'andi makuru menshi cyane anyuranye, aho bamwe bemeze ko ngo we yagenderaga cyane ku byerekeranye n'ukuri, atitaye ku gihugu icyo ari cyo cyose cyaba cyaramutumye. Yaje kwitaba Imana mu mwaka w'1981. Klaus Fuchs turamusanga ku mwanya wa 7 mu ntasi ku isi zitazigera zibagirana. Fuchs yavukiye mu gihugu cy'Ubudage, ariko kandi amenyekana cyane nyuma yo guha Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviet icyitwaga Manhattan Project, nyuma y'uko yakoraga muri uyu mushinga afatanyije n'igihugu cy'Ubwongereza, Canada ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umushinga wa Manhattan ukaba ari umushinga w'ubushakashatsi waje no gukorerwamo intwaro za kirimbuzi za mbere. Uyu mugabo nyuma yaje no gukorana n'Abongereza umushinga wo gushura bomba atomike, ariko kandi nyuma aza kwiyunga kuri Manhattan Project nk'intasi. Mu mwaka w'1950 yaje gutabwa muri yombi, ariko kubera ubuhanga bwinshi yari afite, aho kugira ngo bamwice baza kumukatira imyaka 7 y'igifungo. Nyuma rero yaje guha amakuru ingenzi inzego z'ubutasi z'Abongereza, byatumye arekurwa, hanyuma umukozi w'Abongereza byuzuye. Amasezerano ye n'Abasovieti akaba yaraje kurangiriraho. Mata Hari turamusanga ku mwanya wa 6 mu ntasi ku isi zitazigera zibagirana. Uyu mugore ni umwe mu ntasi zamenyekanye mu mateka, aho yari umubyinnyi w'indirimbo ndetse ari n'indayo ku rwego rwo hejuru cyane. Ibikorwa bye byinshi akaba yabikoreye muri Paris. Uyu mugore rero bamwe bamufata nk'umwamikazi wa zamaneko. Yari yaravukiye mu gihugu cy'Ubuholandi, ariko kandi nyuma kubera gukunda kujya mu nkiko cyane, bikaba byaratumye abona amakuru menshi cyane y'ingenzi. Umwaka w'1917 inzego z'ubutasi z'Abafaransa zaje kumenya yuko ari intasi y'Abadage mu ntambara ya mbere y'isi, bitewe n'ubutumwa yoherejwe, hanyuma buza gufatwa, ahita atabwa muri yombi, nuko icyo gihe nta gutekereza kabiri aza kwicwa. Ku mwanya wa 5 mu ntasi zitazigera zibagirana mu mateka y'isi turasanga The Rosenbergs. Julius ndetse na Ethel Rosenberg nabo baramenyekanye cyane mu mateka y'ubutasi. Aba ngaba bari abanyamerika b'abakomuniste, ariko bakoreraga urwego rw'ubutasi rw'Abarusiya ruzwi nka KGB. Bamenyekanye kubera guha amabanga y'icurwa ry'intwaro za kirimbuzi z'Abarusiya. Julius yatangiye gukora KGB mu mwaka w'1942, aza rero kumwe mu ntasi zayo nkuru, ndetse yinjiza KGB izindi ntasi nyinshi cyane. Yahaye KGB amakuru akomeye yari amabanga ya Amerika, harimo nk'ikorwa ry'indege ndetse n'icurwa ry'intwaro za kirimbuzi. Afatanyije rero n'umugore we ndetse na muramu we wari serja mu ngabo za Amerika witwa David Greenglass, bombi bakaba barakoreraga KGB, ariko kandi mu ibanga rikomeye. Igihe rero cyaje kugera, hanyuma David arafatwa, aza kwemera yuko yari intasi y'Abarusiya, biza gutuma muramu we ndetse na mushiki we bafatwa, baza kwicwa mu mwaka w'1953. Aba ngaba bakaba barakubitishijwe umuriro w'amashanyarazi. Ku mwanya wa 4 mu ntasi zitazigira zibagirana mu mateka y'isi turasanga Aldrich Amezi. Aldrich yari umukozi wa CIA, ariko kandi akaba ari intasi ya Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti mu ntambara y'ubutita. Bivugwa yuko uyu nguyu yegereye KGB,
yarangiza akayisaba akazi aho yashakaga amafaranga menshi cyane kubera ubuzima bubi yari yaratuyemo mbere. Uyu nguyu rero yahaye KGB amazina y'intasi za CIA zari zoherejwe mu Burusiya aho zageraga ku 100. Izi zose rero zahise zicwa na KGB ndetse amakuru yazo nayo itaburirwa irengero. Nyuma rero CIA yaje ku irengero rya maneko zayo maze itangira gukora iperereza kugira ngo bashe kumenya ahantu bagiye. Byaje kugaragara rero yuko Aldrich ari wabigizemo uruhare. Aldrich yaje gufatwa rero hanyuma ahabwa igifungo cya burundu. Ku mwanya wa gatatu mu ntasi zitazigera zibagirana mu mateka y'isi turasanga The Cambridge 5. The Cambridge 5 ryari itsinda ry'intasi z'abasovieti bakoraga mu nzego z'ubutasi z'Abongereza mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Iri zina rero rino tsinda rikaba ryararikuye kuko bari barigize bose bari barize muri Cambridge. Uwamenyekanye cyane muri rino tsinda n'uwitwaga Philip Kim, akaba rero yarahaye abasovieti amakuru arambuye yerekeranye n'abamaneko b'Abanyamerika n'Abongereza bari boherejwe muri icyo gihugu. Abangaba rero abasovieti bakaba barisi babica icyo gihe. Abandi bari bagize rino tsinda bakaba bari barimo witwa Donald McLean, Guy Burgess hamwe n'uwitwa Anthony Brunt. Uwa nyuma wa gatanu we kugeza na none ntabwo yari yamenyekana. Ku mwanya wa kabiri mu ntasi zitazigera zibagirana turasanga Sidney Reilly. Uyu nguyu yamenyekanye nka Ace of Spies, aho ubundi amazina yiswe n'ababyeyi akivuka ari Sigmund Georgevich. Yavukiye mu gihugu cy'Uburusiya, aho ariko kandi yakoreye ibihugu bitandukanye nka maneko, ariko aza kwamara cyane kubera umugambi yigeze gucura wo gushaka kwica Lenin wayoboraga leta zunze ubumwe z'abasovieti. Nubwo uyu mugambi we wapfubye, yabashije gucika mu buryo bw'ubuhanga budasanzwe bwatumye avugwa cyane. Aya mahirwe ariko nabwo yakomeje kuyagumana kubera yuko ubwo yageragezaga guhirika guverinoma y'abasovieti mu mwaka w'1925 yaje gufatwa hanyuma ahita yicwa. Kimwe na Popov, hari abakeka yuko ari wahereweho mu guhimba filime ya James Bond wamaye cyane nk'intasi y'umuhanga y'Ubwongereza muri za filime n'ibitabo bitandukanye. Richard Solge turamusanga ku mwanya wa mbere mu ntasi zitazigera zipfa kwibagirana. Uyu nguyu avugwaho kuba ari we ntasi yamaye kurusha izindi mu mateka y'ubutasi. Solge yabaye intasi y'abasovieti mu ntambara ya kabiri y'isi, aho yatangiye ubutasi mu mwaka w'1920. Yagiye mu Yapani rero arangije agira ikibuga cyo gukiniramo, aho yanakoze ibikorwa byinshi cyane bikomeye. Yaje gufatwa n'Abayapani mu mwaka w'1941 ahita yicwa. Mu mwaka w'1964 leta zunze ubumwe z'abasovieti zamuhaye umudari w'ishimwe nk'intwari zagize. Nyuma yo kumva izo ntasi rero zitandukanye, byanze bikunze urabizi neza yuko hari n'ibigo bitandukanye ku isi bizituma. Buri gihugu rero ku isi kikaba gifite inzego z'ubutasi mu rwego rwo kurinda ubusugire bw'igihugu ndetse n'umutekano w'abaturage babo. Ibigo rero by'ubutasi bikari bimwe mu bintu byifashishwa, aho bifasha mu gushakisha amakuru hirya no hino mu bijyanye n'umutekano, zikaba ari inkingi za guverinoma zitandukanye mu guhangana n'umwanzi. Twifashishije rero ibinyamakuru bitandukanye bikora ubushakashatsi mu rwego rwo hejuru rw'isi, reka mbere yuko dusoza kino kiganiro tunarebera hamwe byinshi bitandukanye mu bigo bikomeye ku isi by'ubutasi ndetse n'ibivugwaho kuba ari byo byaba bikomeye cyane kurusha ibindi. Aha naho tukaba turi buze guhera ku mwanya wa 10 tuzamuka kugeza ku wa mbere. Ikigo cya 10 cy'ubutasi kivugwaho gukomera cyane kurusha ibindi ni icyitwa Directorate General for External Security cyo mu gihugu cy'Ubufaransa. DGSE ni itanga amakuru y'ubutasi mu Bufaransa, haba hanze, imbere mu gihugu cyangwa se ahandi. Ikorana rero bya hafi na Minisiteri y'Ingabo, aho yashinzwe mu mwaka w'1982. Iki kigo gifite intego yo gukusanya amakuru atandukanye hanze y'igihugu, aho kandi ifite intasi zirenga 4,000 ku mpande zose z'isi, nubwo amakuru yazo akomeza kugirwa ibanga rikomeye. Australian Secret Intelligence Service niyo dusanga ku mwanya wa 9 mu nzego z'ubutasi zikomeye cyane. Uru rwego rero akaba ari urw'igihugu cya Australia. N'urwego rw'ubutasi rero rwashinzwe mu mwaka w'1952, rukusanya amakuru y'ubutasi cyane cyane mu bihugu bitavuga rumwe na Australia biherereye mu nyanja ya Pacific. Intasi zayo zikaba ziri impande zitandukanye z'isi kugira ngo zifashe kurinda umutekano w'igihugu. Ku mwanya wa 8 mu nzego z'ubutasi zikomeye cyane ku isi kurusha izindi turasanga Inter-Service Intelligence yo mu gihugu cya Pakistani. Iyi ngiyi izwiho kuba yaraciye agahigo ku isi mu butasi bukomeye butandukanye, aho yashinzwe mu mwaka w'1948. Ifite intego rero yo gukataza umutekano w'igihugu,
aho ifite icyicaro mu mujyi wa Islamabad. Urwego rw'ubutasi rwa Pakistani rukaba rukora ibintu byinshi bikomeye, ariko kandi rukaba ruzwiho kuba rwarakoze akazi katoroshye muri Afghanistan, aho nk'igihugu cyiganjemo imitwe myinshi cyane y'iterabwoba. Uru rwego arirwo rukora imirimo ikomeye yo kurinda ibitero byinshi cyane by'iterabwoba muri iki gihugu. Ku mwanya wa 7 mu nzego z'ubutasi zikomeye cyane ku isi kurusha izindi turasanga Federal Security Services, urwego rw'ubutasi rw'igihugu cy'Uburusiya. FSB ifite intasi zirenga 250 ku isi yose, ikaba rero izwiho kumwe mu rwego rw'ubutasi rukaze cyane ku isi. Rufite icyicaro mu mujyi wa Moscow, rukaba rwarashinzwe mu mwaka w'1995. Rufite intego yo gukusanya amakuru imbere ndetse no hanze y'igihugu, by'umwihariko ajyanye no kurinda iterabwoba. Ku mwanya wa 6 mu nzego z'ubutasi zikomeye cyane ku isi kurusha izindi turasanga Ministry of State Security yo mu gihugu cy'Ubushinwa, yashinzwe mu mwaka w'1983 kugira ngo ibashe kugenzura cyane abaturage b'Ubushinwa kugira ngo bubahirize amabwiriza y'ishyaka ry'abakomunisti. Igenzura rero bikomeye ubutasi bwo hanze ndetse no mu ngo z'abantu, kandi intasi zayo zikaba ziri ku isi hose, aho benshi bitwara nk'abaturage basanzwe ndetse bakanakora akazi gasanzwe mu bihugu bitandukanye kugira ngo ariko babashe gukusanya amakuru y'ibihugu byabo byifuza. Military Intelligence Section 6 niyo dusanga ku mwanya wa 6, ikaba izwi nka MI6, aho urwego rw'ubutasi rw'igihugu cy'Ubwongereza. Nubwo MI6 yashinzwe mu mwaka w'1909 ariko yemejwe mu mwaka w'1994, ifite icyicaro mu mujyi wa London, aho intasi za MI6 zigiye zikwirakwijwe ku isi hose, aho ndetse kuva kera cyane yafatanyaga n'izindi nzego zitandukanye z'ubutasi mu bwami bw'Ubwongereza ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye kugira ngo kino gihugu kibashe gukomeza kugira umutekano. Urwego rw'ubutasi rw'Ubudage rwashinzwe mu mwaka w'1956, rukaba rero rufite ibiro bikuru mu mujyi wa Prague. Rufatwa nk'urwego rwa mbere ku isi rufite umurongo ngenderwaho uhamye, cyane cyane imyitwarire ikaze abarugize bagomba kugenderaho. Rufite intasi rero zikaba 4,000 hirya no hino ku isi, aho kimwe n'izindi nzego nyinshi cyane ibyarwo nabyo bikomeza kugirwa ibanga rikomeye. Ku mwanya wa 4 mu nzego z'ubutasi zikomeye cyane ku isi kurusha izindi turasanga The Institute for Intelligence and Special Operations cyangwa se Mossad. Urunguru rukaba urwego rw'ubutasi rw'igihugu cya Israel. Mossad yashinzwe mu mwaka w'1949, ikaba ifite icyicaro i Tel Aviv. Yashinzwe rero hagamijwe kurinda umuryango w'Abayahudi ndetse no gukusanya amakuru arwanya iterabwoba. Ifite intasi nyinshi cyane ku isi yose, kandi umuyobozi wayo akaba hari Paul Minisitiri w'Intebe. Mossad ni urwego rw'ubutasi rwakoze byinshi cyane bitandukanye kandi bitazigera byibagirana. Kimwe muri ibi ni nk'uburyo Mossad yahishuye inyandiko z'ibanga z'igihugu cya Iran, aho kino gihugu cyari gikomeje gucira intwaro kirimbuzi mu buryo bw'ibanga. Anga rero bikaba byarafashije guhagarika ibyo bikorwa bitari byemewe. Mossad kandi ikaba igizwe mu bikorwa byinshi bitandukanye by'ubutwari, yagiye ifatanya n'ingabo za kino gihugu, hanyuma bakabohora by'umwihariko abantu babaga bafashwe bugati n'ibihugu bitandukanye. Ku mwanya wa 2 mu nzego z'ubutasi zikomeye cyane ku isi kurusha izindi turasanga Research and Analysis Wing cyangwa se RAW, urwego rw'ubutasi rwo mu gihugu cy'Ubuhinde. RAW yashinzwe mu mwaka w'1968, ikaba rero ifite ibiro bikuru mu mujyi wa New Delhi. Yashinzwe hagamijwe kurwanya iterabwoba mu gihugu, maze ikusanya amakuru muri guverinoma zitandukanye ku isi ndetse n'abantu ku giti cyabo hamwe n'abayikoramo ubwabo. Nubwo yikuriye atanga raporo kuri Minisitiri w'Intebe, nyamara n'urwego rw'ubutasi ntabwo rugenzurwa n'inteko ishinga amategeko y'Ubuhinde. Uru rwego rero rukaba rufite intasi zirenga 8,000 zisakajwe ku isi yose, aho uru rwego ari rumwe mu mpamvu zituma kino gihugu cy'Ubuhinde nka kimwe mu bituwe cyane hatabaye ibitero byinshi cyane by'iterabwoba. Andi makuru menshi atandukanye ajyanye na RAW, igihugu cy'Ubuhinde kikaba gikomeza kuyagira ibanga rikomeye. Central Intelligence Agency cyangwa se CIA ni urwego rw'ubutasi dusanga ku mwanya wa mbere, aho urwego rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ruzwi cyane mu bikorwa bitandukanye. CIA yashinzwe mu mwaka w'1947, ikaba rero ifite ibiro bikuru muri Leta ya Virginia. Ikusanya amakuru ku isi hose, ayikorana n'izindi nzego z'imbere mu gihugu ndetse no hanze ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yamamaye cyane rero kubera kurwanya iterabwoba ku isi ndetse no guhangana n'amakimbirane muri politiki. CIA urwego rukoresha systeme nyinshi cyane, aho byonyine mu mwaka w'1967 urwego rw'ubutasi rwakoresheje miliyoni zisaga 20 z'amadolari mu gikorwa cyiswe Acoustic Kit, cyari uguhambira ibikoresho bifata amajwi ku biremwa byuzuye ubwoya, hanyuma bakabirekurira muri ambasade y'Uburusiya kugira ngo bashe gukusanya amakuru yaba arayibanga cyangwa se asanzwe y'Uburusiya kuri kino gihugu. Byinshi bijyanye n'urwego rero akaba ari amabanga akomeye cyane umuntu wese ku isi atapfa guhita asobanukirwa cyangwa se ngo asobanure.
Muri kino kiganiro cyacu cya none twareberaga hamwe byinshi bitandukanye bijyanye n'intasi zabaye mu mateka y'isi zitazigera zipfa kwibagirana ndetse n'ibigo binyuranye byakoresheje benshi mu ntasi twabonye hejuru. Reka rero ngushimire cyane ku mwanya wafashe warangiza ugakurikirana ikiganiro cyacu cya none. Wari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi uwo ari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya, igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD tarazi? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Red Blue JD.